things that make us empty. Ni nini hiyo ambayo inatufanya tuwe tupu? Hiyo inatufanya tuwe empty. Yeah, tuwe tupu. Number 1, nikasema sin. Dhambi. Bwana asifiwe. Number 1 nikasema sin. Dhambi. Dhambi. Hey, tukifanya dhambi na kumchukia Mungu, hakuna kitu tutapata. Judges 16, give us that one. Judges 16 verse 20 to 21. Judges 16 20 to 21. Ama Waamuzi, inaitwa na Kiswahili Waamuzi. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before. Mark you this one. I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. 21. 21. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding in the prison. Don't you ever joke with sin or play around with sin. Dhambi. Unaona hapo Samsoni anakuwa tu na huyu madamu. Alikuwa anaitwa nani? Delilah. Anamwambia, "Hey Samson, the Philistines are here." Naye anasema nitaamuka tu kama jinsi nimezoea. Lakini kuna wakati huo unafika, umezoea kufanya hiyo dhambi. Kuna wakati unafika Mungu anakuondoka. Bwana asifiwe. Maana hawezi akapelekana na watu wenye dhambi. Anasema yeye ni mtakatifu. So Samsoni alipotua anasema nitaamka tu kama kawaida, I'll shake myself na niende niwakamate wale wa Filisti. Lakini hali hapo anajua Mungu ashamtoa. Nganyamo hele tena. Na so when he went there akafanywa hivyo, akashikwa, macho yakang'olewa na akafungwa na minyororo na akawekwa gerezani. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. So wakati dhambi itakuwepo, basi huyo mtu anabaki kuwa tupu, ndio na kitu, hana kitu. Na ukumbuke historia ya Samsoni tunaielewa, maana alikuwa na nguvu ya kipekee. Bwana asifiwe. He was one of the judges of Israel. Then unajua wakati kunakuwa na dhambi katika maisha yetu, inakuwa it brings leakage in the spirit. Katika ulimwengu wa roho kunakuwa na leakage. Napatia na mfano wa nini? Kunakuwa na leakage. Unaona haya maji? Ukikuwa na kashimo kadogo hapa, si maji itamwagika. So kile kizuri cha Mungu kilikuwa ndani yako kitatoka. Nayo dhambi itaingia, ama hicho kizuri cha Mungu kitamwagika chote kitoke. So hii chupa sitabaki tu empty. Bwana asifiwe, kwa sababu ya mlango wa kufungua mlango wa dhambi. Bwana asifiwe. Na so tunaona hapa namna gani emotional attachment. Maana Samsoni alikuwa amempenda sana huyu Delilah. Bwana asifiwe. Na so kwa sababu ya that emotional attachment, sometimes kuna mtu utapenda na hujui huyu mtu amekuja kwa maisha yako, na ili kile kizuri cha Mungu kiko ndani yako akimalize kubaki kupegwa. So be very careful. Bwana asifiwe. Ni marafiki gani hao utaanza shit na wao? Ni nani huyo utamfungulia mlango wako? Bwana asifiwe. That attachment, maana niliita hiyo emotional attachment. He was so much attached to Delilah. Alimpenda sana huyu Delilah. Bwana asifiwe. Mpaka anampatia siri yako. Usipatiane siri yako. Bwana asifiwe. Hallelujah. So because ya sin huwa tunafungua milango. Na tukifungua milango basi cracks kwa maisha yetu, cracks zinaanza kupatikana. Na so ile mission tulisema ya devil John 10:10, sasa anapata nafasi na anapata legal ground ya kuingia kwa maisha yako na kuanza kukuattack. Bwana asifiwe. Then ya pili nilikuwa tuna mambo matatu tu yale yanafanya tuwe empty, ama yana cause emptiness. 3 things that cause the spirit of emptiness. Tumesema ya kwanza ni sin, ya pili sasa foundation ama background. Foundation or background. Safiri sana, enda kwenu nyumbani. Angalia sasa background ya kwenu iko namna gani? Hiyo foundation ya kwenu ama hiyo background inaweza kukuruhusu upate kitu. Angalia wale walikuwa mbele yako.
Angalia wale wameitwa kama wewe. Angalia wazazi wako jinsi waliishi. Angalia ndoa zao zilienda namna gani. Hello, angalia huyo ambaye umeitwa the same name. Yeye ako namna gani? Background, foundation. Now, Tishbite, wakati huyu Samsoni hakusikia na alikuwa amekatazwa sana na baba yake aachane na ule msichana. Na akaenda huko kulikuwa kunaitwa hiyo nchi ya Wafilisti, na akaenda kumchukua huyo msichana. Alikuwa Tishbite, nayo inamaanisha captivity, utumwa. Now, the enemy uses our background to leak our greatness. Background. So ni vizuri tu. Angalia tu background yako. Angalia tu. Penda kujua huku kwetu waliishi namna gani hawa wazazi. Sometimes tu unaenda kama wako, sometimes tu unaenda kule nyumbani, mnakaa tu chini tu mkiongea tu. No wewe na Kiliore, kuna mahali nataka mfike. Maana hutaenda kumuuliza, je, you want to be just that open, you will have that wisdom of God. Bwana asifiwe. Ujue, upende kujua. Mimi kwanza ninapenda kujua habari ya huyu mgore niliitwa. Bwana asifiwe. Ilienda na maisha yake, ilienda namna gani? Alikuwa mtu wa namna gani? Alikaa aje? Bwana asifiwe. Na kama nitaona kulikuwa na ile hali kukaa vizuri na mimi ninaikemea, nasema mimi si kama yeye. Bwana asifiwe. Hallelujah. So, background, discover to recover. Discover about your foundation. Discover about your background. Bwana asifiwe. Then you will recover. Utajua sasa ninaenda wapi. Bwana asifiwe. Na ndio hapa kwetu Christian Foundation International Ministry huwa tunafundishwa habari ya misingi. Maana misingi, it is our foundation and our destiny. If the foundation is weak, haiwezi kabeba destiny kubwa. Si ni kweli? So ukiona tu walikaa namna gani wale watu, je, walimpenda Mungu? Walikuwa na maendeleo? Bwana asifiwe. Walikuwa ni watu wa vita. Ilikuwa namna gani? Bwana asifiwe. That background, because that background nilisema 3 things. Ni jambo moja ambalo linaweza likafanya maisha yetu tuishi watu ambao ni watu tupu, hatuna kitu kwa sababu ya kule tumetoka. So shughulikia msingi wa kwenu vizuri. Then ya tatu nikasema your past. Don't allow that which happened to you limit you. Usikubali kile kilichotendeka kwa maisha yako kikuzuilie kufika mahali Mungu amekusudia. Bwana asifiwe. Yes, maybe somebody alikuhurt sana. Na sasa unakuwa na that spirit of unforgiveness and bitterness. Please, don't dwell on that one. Usikubali, ndio alikufanya hivyo, alikufanya na akaenda. Sasa nitafanya namna gani? Nitaamuka, nijikukuta mavumbi na niendelee. Maana maisha lazima tuendelee. Bwana asifiwe. So jambo la kwanza, ndio najua, I know it is hard. Na ni kazi. Roho Bwana akufanyie kazi, akupatie moyo mkubwa ama roho kubwa ya kuweza kusamehea, ya kuweza kuangusha yale mambo. Maana ukidwe katika hiyo past, my friend, hakuna mahali utaenda. Bwana asifiwe. Na baraka ni nyingi zile Roho Bwana amekuwekea, lakini kila mara huyu malaika akikuja anakukuta uko tu hapo. Alinifanya tigaje kile. So you are still dwelling katika yale mambo ya past. Una dwell, hey, I wish to mtu fulani angekuwa kwa maisha yangu. Maybe you were a widow here, you had your husband, lakini wakati ulifika akapumzika. I know it is hard kuachilia. I've never been a widow, but my mother is a widow. Bwana asifiwe. And I know the struggles zile struggle. So I know it is not easy. But hautadwell pale. Bwana asifiwe. Utamwambia Mungu, kalia hiyo kiti ambayo ilikuwa imekaliwa na mume wangu. And then life goes on. Maana ukidwell tu katika hiyo past, when you dwell tu mahali pale pamoja, malaika wa Bwana anapokuja kukuletea zile baraka, atakuta tu wewe uko tu katika ile past. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya kubaki katika past yako, utabaki tu mtu hana kitu. Let us see an example from the Bible, 2 Samuel 4:4. Okay, hiyo ya foundation. Let me give you something for foundation panel. Point number 2, can we have this is what?
Psalms 11 number 3. Tuwekea kwanza hiyo Psalms 11 number 3. Sorry IT, nilikuwa nimeenda haraka sana. Psalms 11 number 3. Si tumesema about foundation and background. When the foundations are destroyed, what can the righteous do? Wakati misingi itaharibiwa, wateule tutafanya namna gani? So wakati misingi ya kwetu iko misingi mibaya, misingi haiwezi ikabeba future yetu, tutafanya namna gani? Bwana asifiwe. So what we do ni tushughulikie misingi. Ndio tumetoka katika hiyo misingi, lakini sisi tuko na kitu cha tofauti, maana sisi tunampenda Mungu. Bwana asifiwe. Hello. So hiyo ni reference scripture kwa wale wanaandika. Kwa hiyo nimesema background or foundation. Then now tukuja number 3, hiyo tumesema past. Give us 2 Samuel 4:4. Tuone huyu mtu anaitwa Mephibosheth. Mephibosheth. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aha. Okay, tumesema that one is 2 Samuel 4:4. Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and fled. But as she hurried to leave, he fell and became crippled. His name was Mephibosheth. Bwana asifiwe. Sasa unaona, akaanguka, miguu ikaumia. Bwana asifiwe. Na so kwa sababu Daudi na Saul walikuwa wamependana na kulikuwa na agano. Bwana asifiwe. Ati wewe Jonathan ukifaulu unikumbuke na nitakumbuka familia yako. Wewe Daudi ukifaulu unikumbuke. Na so Saul pamoja na babake, Jonathan pamoja na babake Sauli wakaaga wakiwa vitani. Na sasa hapa huyu nurse ama mjakazi huyu akasikia habari hiyo ya kuwa Jonathan son of Saul had hizo news zilikuwa about Saul and Jonathan ya kuwa wamekufa kule Jezreel. Na so now huyu nurse, huyu maid akachukua katoto. Unasikia kalikuwa kama miaka mitano. Kwa haraka sana watoroke. Bahati mbaya mtoto akaanguka. Na so mtoto alipoanguka sasa akawa cripple, miguu yake ikawa cripple. So ikawa basi baada ya muda mrefu Daudi sasa akawa mfalme na akakalia kiti cha mfalme. Na akiwa pale akakumbuka agano. Bwana asifiwe. Covenant. Siku nyingine Mungu akitupatia nafasi tutafundishana about covenant. Bwana asifiwe. Akakumbuka nite. Kuna jambo tulikuwa tumeambiana na nani? Na Jonathan. Na so Daudi akakumbuka. Na sasa akauliza, je, kunaye mtu mmoja amebaki wa familia ya Sauli? Bwana asifiwe. That is now, can you give us that 2 Samuel chapter number 9? Chapter number 9, I think. Chapter number 9, 1 to 7. Chapter number 9, 1 to 7. Okay, David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness? Kindness for Jonathan's sake. Let us go up to verse number 7. Okay, number 2. Now, there was a servant of Saul's household named Ziba. They called him to appear before David. And the king said to him, are you Ziba? You are servant? He replied. The king asked, is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet. Number 4. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Michal, son of Amil, in Lodibar. Tunasema Lodibar. Tutakuja kuona meaning ya hiyo jina. Lodibar. Bwana asifiwe. Then number 5. So King David had him brought from Lodibar, from the house of Michal, son of Amil. Okay, number 6. Now look at this. Look at this now. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, your servant? He replied. Number 7. Do not be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Sasa ona namba 8 jinsi huyu Mephibosheth anasema,
Okay, Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me? Don't allow your past limit you." Bwana asifiwe. Sasa amepelekwa mbele za mfalme na anaambiwa na mfalme, usiogope, nimekuleta ndio nikuonyeshe kindness kwa sababu ya Jonathan baba yako. Nitakurudishia mashamba ya babu yako Sauli, nitakurudishia ule utajiri, na zaidi ya yote utakuwa unakula kwa meza ya. Sasa huyu kijana anajiona kama mbwa mfu, like a dead dog. So don't allow anything that happened in your past limit you from seeing the goodness of God. Maana asifiwe. From seeing where you want to go, kuingia katika hatima yako. Maana huyu kijana alijiona yeye, na sio alikuwa tu anakaa katika hali ya ukiwa na utupu. Sisi tunasomeshana about the spirit of emptiness. Alijiona yeye sasa kwa sababu he is crippled, kwa kuliendelea. Na sasa yeye ako tu hapo hivyo. He allowed his past imzuilie kuenenda mahali Mungu amekusudia enende. Bwana asifiwe. Yes, ndio kulienda hivyo na ukaenda na ukapatiwa result za huo ugonjwa, na ndio uko hivyo. Bwana asifiwe. So utakubali ndio uko hivyo, lakini niko na Mungu mkubwa na sitakubali hii ripoti ya daktari inifunge hapa. Bwana asifiwe. Nitainuka, nitajikuta mavumbi, nitaendelea, maana niko na Mungu mkubwa, na kwa sababu Mungu amekusudia mema kwa maisha ya, si ni Mungu huwa anaponya. Hiyo nimepatia na mfano. Maybe kwa life yako kuna that result ya daktari. Bwana asifiwe. Usikubali kufunga, maana tunasema past. 3 things ambazo zinaleta hiyo spirit ya emptiness. Moja tukasema ni dhambi, ya pili tukasema ni foundation ama your background, ya tatu tukasema ni past. Whatever happened in the past, leave it there. Hallelujah, leave it there. Wewe tazama uelekee mbele. Bwana asifiwe. Don't allow that which happened to you limit you. Kisha nikasema pale, because we have the grace of God. Bwana asifiwe. And you know what is grace? Grace is receiving kindness that we do not deserve. Look at this kijana Mephibosheth, anaonyeshwa rehema na mfalme. Bwana asifiwe. Hallelujah. Maybe he did not deserve it, lakini mfalme akakumbuka agano alikuwa nalo na baba ya huyu kijana. So grace is receiving kindness that we do not deserve. May we receive that kindness. Bwana asifiwe. May we receive that grace. Bwana asifiwe. Mtu tu akuja akuiweleza, akuonyesha tu hiyo rehema. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now, note this. The devil used the past of Mephibosheth to drain his greatness. Shetani akatumia past ya huyo kijana na ili kudrain, maana alikuwa unafikiria wewe kukula kwa mfalme ni kitu kidogo, lakini sasa wewe uitwe, wewe unaambiwa utakuwa unakula huko state house. Hiyo ni kitu kidogo, si kitu kidogo. Bwana asifiwe. Ule atakayekutana na mfalme maisha yake yanabadilika. Kuna huyu kijana mmoja wakati tu Uhuru aliingia kwa utawala tu, hata hakuwa